How much do you trust your relatives? Yes, that is our question today. I know many people have suffered in the hands of their relatives just because they trusted them at the wrong time. Don't be a victim. Come, let's walk this journey together. Welcome back to my YouTube channel. My name is Eunice Opuya. If you're new here, kindly remember to subscribe, like, share, leave a comment, and thank you so much for all the subscribers and everyone who is coming back to watch my videos. I'm so humbled for your support. Let's do this together. And also remember to press that notification bell so that you'll be notified whenever I post a new video. So today, there is this thing that happened some few years back, and I was a witness, and I know it has happened, or it might happen. It might happen to one of us. Sasa leo nimeona kwamba afadhali tuchanuane. Many of us have been victims wa kukoniwa na our relatives or our siblings. And so this is a story that I witnessed while working somewhere in a shop. So my employer was a single mother. She had 4 kids or 4 children, and 3 of them were in high school during that time. 1 was in primary school. And in Kenya, having 3 kids in high school is not a walk in the park. School fees is very expensive. Shopping ni expensive pia because watoto wote walikuwa boarding school. And this madam, being a single mother, she had to cater for everything to make sure that the kids are in school and they're living a good life. I applaud her because she really toiled. She worked so hard. Hiyo ninampatia maki. Na it was not easy because ilimlazimu afanye labda kitu ambacho siku moja hajawahi fikiria kukifanya kwa maisha yake, ama hangewahi tarajia kukifanya kwa maisha yake, ama maybe ilikuwa tabia yake. Who knows? So let us walk this journey together. So years back, I work in this woman's shop and tunafanya kazi na yeye. I was her shopkeeper. And so she had a sister who was residing in Naivasha, and our madam, of course, was in Kitale. Kitale is the place ambapo amekaa. Alikuwa amenunua shamba na alikuwa na business yake hapo. For this madam to keep her kids in school and to cater for their needs, she was forced kuingia kwa vyama, these groups ambazo huwa zinapeana loan. So she had a lot of groups because for her to be able to pay school fees, to cater for the kids' needs, and even kusimamisha ile biashara ambayo alikuwa anaendelea nayo. Na kufanya kazi peke yake, it was not easy. Sa yeye kuwa na vyama vingi, because I remember she had like 4 or 5 groups, na kwa hizi groups zote alikuwa ashachukua loan. Ako na Kenya Women, ako na Faulu, ako na ingine ilikuwa gani, a lot of groups. And so alikuwa anachukua loan huku, anakuja analipa hapa, achukue ndio sasa aweze kuchukua hapa, atumie kidogo, ingine itop up,
alipe kwingine, aenda achukue kwa group ingine, apeleke school fees. Yani her life ilikuwa tu ile ya kustruggle, ilikuwa ya kustruggle kabisa. And so this lady akawa na sister in Naivasha, and her sister in Naivasha alikuwa anatamani sana kuinvest. Alikuwa anatamani sana to do the farming thing. I don't know how life is in Naivasha. I don't know how farms are in Naivasha. Lakini alikuwa anasikia ama alikuwa anajua ya kwamba in Kitale we have fertile farms. And so due to that, na pia rainfall iko nzuri, atapanda vyakula ambavyo vitamsaidia kufanya nini, kuuza kule ambapo ako na she'll make good returns. So in her journey of thinking, akafikiria, okay, who is going to help me execute this plan? And the answer was my sister in Kitale. So she calls her sister, tells her that I have this and this plan, and how do you see it? And by the way, the sister who I call Madam, alikuwa pabaya juu loans zote was on her neck. Zilikuwa tu, you must pay it, you must pay it, na tunakuja kusomba, you must pay it, and that's it. Sasa yeye akapata loophole, and immediately akamwambia kwamba, oh, that's a good plan, I support you. And so mi kama unataka shamba nitakusaidia kutafuta, na hata upande wa kumanage, I'm here for you. Hata kutafuta wafanyikazi and all those stuffs nitakusaidia kufanya. Sasa usiwe na wasiwasi. So this lady akaambiwa kwamba okay, sasa chenye utafanya wewe, nitafutie shamba, nataka shamba 2 eka. Nitafutie, alafu ikipatikana uniambie, nikuje nione, tulipe pesa. So after 2-3 days, this lady, kwa vile alikuwa anataka kabisa hizo pesa kutoka kwa her sister, the madam akampigia, kumbuka hakutafuta shamba, akampigia akamwambia kwamba shamba ishapatikana, wewe tuma pesa. Na mwenye shamba anasema shamba yenye imepatikana, watu wengi wanaulizia sana. So kama utadelay kutuma pesa, hautapata shamba. Na unajua kupata shamba saa hizi ni ngumu, na once umepoteza hii chance, itakuwa ni hivyo mpaka next year. So the sister hesitate, akamwambia kwamba nina insist, nataka nikuje nione shamba ndio sasa nilipe. Akamwambia wewe, haina shida, tuma pesa, mimi nitakusimamia shamba, and I believe you me, I must take that farm for you. Na ukidelay utapata mtu mwingine ashachukua. So the sister decide, okay, because I don't want to lose this chance, wacha nitume pesa. Back in those years, the shamba eka moja was 6,000 shillings, 8,000 shillings. So the lady akatuma pesa 16,000. Madam took the money, akaenda akajisort kwa chama, akalipa loan of that month. So the sister akawa anataka kwamba akawa na tamani sana kuja kuona hiyo shamba, ndio ajue iko wapi, iko namna gani, what is the size of the farm, unaona. Na ikawa aanze kupanga kukuja, waka plan the date enye anaweza travel so that akuje. Na the sister knowing very well that mimi sina shamba, ikabidi aanze kumpeleka Machenga. Akamwambia don't come now because okay, the first time ambapo they planned to come, akamwambia don't come now because I have got some meetings town here and there, so niko na shughuli nyingi, sitapata nafasi ya kupeleka kwa shamba kwenda kuiona. The sister relax. After few weeks akampigia tena simu, akamwambia kwamba okay, let me come at this time because honestly I want to see my farm. The sister akamwambia ya kwamba okay, kuja, because aliona since alimstopisha mara ya kwanza, this time round hakuna vile atamstopisha tena. Na sasa madam akawa amefika mwisho, akawa anajiuliza itakuwa namna gani? Mimi mwenyewe sikukodisha shamba hakuna tamuisha nini.
akani consult, akaniongelesha, akaniambia, is there anybody at your home mwenye ako na shamba eka 2 ambayo sistangu akikuja tenda kumwonyesha, tumwambie kwamba hii ndio hii shamba, lakini ikifika wakati wa kulima, before wakati wa kulima ufike, nitatafuta pesa nichukue shamba kwingine, alafu nimdanganye ya kwamba mwenye shamba alifika mahali akaona ye mwenye atalima, so akarudisha pesa na tukakodesha kwingine. Mimi nikamwambia okay, huko nyumbani kwetu sidhani, because I was young and I don't think, yani how could I have just gone to stand on somebody alafu nianze such like a conversation, how? So mimi nikamwambia kabisa haiwezekani. But she had a friend akawa ameorganize, because this is a friend mwenye kabisa huwa anamfunika kwa vitu vingi, so aka organize na yeye, akamwambia okay, so sisi yangu akinini akikuja, this is a plan. Na mimi akanifinya akaniambia, when that lady steps here, please don't tell her anything, usimwambie chochote, unasikia? Okay, so it came to happen like that. Hiyo safari ambayo the sister was planning to come and see her farm haikuwezekana, and so she cancelled. My madam was very happy because safari ilicanceliwa, so hakuna venye atakuwa na hiyo tension. The days passed and this lady, siku za kulima zilikuwa zinakaribia. When this thing happened, ilikuwa ni January, and sasa hapa tumeingia February, we are almost March. Planting season ya Kitale inakuanga mid-March, between mid-March and April, hapo kielekea May, because hapo ndio mvua huwa inanyesha na kupanda. So towards mid-February, madam akapigia the lady simu, akamwambia hata shamba ingine imepatikana eka 1, if you have money nitumie nichukue hiyo shamba, manake it is the same place ambapo hiyo yako ilikuwa. Sasa huyo mtu anataka kukodisha eka ingine. So the lady akatuma pesa ya eka 1. After alituma hizo pesa, madam took the money, akaongeza pesa kidogo, akatafuta shamba eka 1.5 ndiye akakodisha. Kumbuka amedanganya sister yake ya kwamba amekodisha shamba eka 3. The sister is married wherever she is, meaning that all the plans the husband is aware. So the husband akamtuma akamwambia kwamba atravel Kitale so that akuje angalie shamba, alafu wajue watapanga namna gani. Mwanzo the husband himself wanted to come, lakini this lady akamzungusha, ikaisha hivyo. So baadaye the sister self decided to come. Okay, the wife decided to come. Wakati alikuja kufika Kitale, madam alimweka kwa duka, because alikuwa amekuja for 2 days. Alikuwa ameomba ruhusa 2 days akuja angalie shamba, alafu arudi endelee na shughuli zake. Alikuja akamweka kwa duka. She did not accept to go and show her sister the farm. Akamzubaisha hapo kwa duka, na kwa vile the sister trusted the madam, her bigger sister or her elder sister, so ikakuwa hivyo. Huyu akajua kwamba okay, dadangu haizi akanicheza, dadangu haizi akaniibia, ama dadangu haizi akanifanyia kitu kibaya, ama haizi akanifikiria kitu kiovu. I trust her. So akakaa pale dukani na akarudi Naivasha. Hakufikia shamba, hakuona shamba, hata kujua mahali penye iko. When she went back, she cheated the husband ya kwamba nimepata shamba na shamba iko mahali pazuri, and that was it. So March comes,
towards the end of March, mvua ya kupanda imefika. Or before that, mid-March, the sister akaanza na simu akamwambia kwamba saa hizi watu wanalima mashamba huku, and so watu wote around your farm wamelima, ni shamba yako peke yake ndio imebaki. Hiyo ilikuwa ni first plowing. So tuma pesa za kulima shamba. And guys, as you know, in Kitale ni lazima shamba ilimwe mara mbili because the weeds huwa zina grow fast. So if you don't plow your farm twice, when you plant your crops zitakuwa zina compete na weeds, alafu returns huwa mbaya kabisa. So the sister akatumia madam pesa. Madam akachukua pesa ya shamba 1.5 akaweka tractor. Hakuweka tractor, alichukua pesa akaenda akalipa loan ingine, alafu shamba haijalimwa. So after few weeks, I think ilikuwa 2 weeks or so, akampigia simu akamwambia kwamba okay, watu wameanza kupanda na unajua vizuri ya kwamba hatuwezi tukapanda kabla hatujafanya second plowing. So inatakana utume pesa za second plowing, utume pesa za kupanda. Na sister yake akamwambia okay, hizi nikazituma, acha mimi mwenyewe ninakuja nifanye second plowing alafu nipande. Huyu akainsist akasema hapana, wewe tuma tu pesa ndio niweke saa hizi tinga, unajua maybe time yenye utakuwa unakuja kupata tinga itakuwa ni ngumu. Saa the lady was convinced, akatuma pesa. Kutuma pesa ya second plowing, ndio madam akaenda akachukua tinga akaeka kwa shamba ikalima mara ya kwanza. Kumbuka it is raining na shamba ambayo haijawahi limwa since the last harvest huwa ngumu sana, alafu inakuwa ni kama imeshikana. So alilima tu hivyo mara ya kwanza, ikawa tinga haikulima vizuri, and so ikakuwa hivyo. Akalima, after kulima akaambia sister yake kwamba tayari shamba nishalima, so wetuma pesa ya kupanda, manake people around you washapanda mashamba, hata mahindi ishakuwa. So ukidelay sana, mahindi yako itachelewa kukua, and so mahindi ambayo imechelewa kukua, ikifika wakati wa kuvuna, watu wanaiba sana kwa shamba, wakati mahindi ya watu wengine imekauka, yako bado ingali. So the sister was convinced, akatuma pesa ya kupiga mitaro, akatuma pesa ya mbegu na mbolea. So alikuwa amesemea kwamba mwenyewe anakuja kulima, but the sister insisted. Akamwambia kwamba si lazima ulime, just trust you. Trust mimi nitakufanya kazi yako vizuri sana. So akatuma pesa ya mbolea, akatuma kila kitu. The sister took the money, akanunua mahindi, akanunua mbolea. No, alinunua mahindi peke yake, akanunua maharagwe, hakununua mbolea. Akaenda akapiga mitaro shamba, akapanda mahindi. Nakumbuka kule kupanda, in fact I was one of those people who planted that maize. Alinichukua mimi, and there is na mtoto wake mmoja, alafu kuna kijana mwenye alikuwa hapo kwa neighbor. So this tulienda kufanyishwa shamba, kwa hiyo kazi kwa hiyo shamba. Nakumbuka when we were working there we were not even paid. It's funny how people do things outside there. We're not even paid because we were young, naive. There's nothing that we can ask her. So it was like that at the end of the day. So it was like that. After tumepanda, na honestly hiyo shamba ilikuwa chafu. So tulipanda hiyo mahindi bure bila mbolea. Mahindi haikumea vizuri. Now when the sister called to inquire how the farm was or how the crops were, akaambiwa kwamba
Mahindi tulipanda ndio, lakini haikumea vizuri. We suspect ni kama hawa panya walikula, walikuwa wanaenda wakikula mahindi because yeah. So that is what happened, and so ikabidi amefanya namna gani, akaambiwa kwamba sasa itabidi tume pesa ya a small packet of like 2 kgs, we go and replace in places ambapo mahindi haikumea vizuri. So they did that because yeye alikuwa anataka mahindi kwa shamba, anajua kwamba dada yake amemfanyia kazi nzuri. Akatuma mahindi ikaenda ikapandwa. So after hiyo mahindi imemea hivyo, since madam alikuwa anataka kufunika vituko ambavyo amefanya kwa hiyo shamba, juu kulikuwa na uchafu nyingi sana kwa shamba kwa sababu haikulimwa mara ya pili, na sasa uchafu, the weeds were competing with the crops, and so madam went to the shop, akaenda akachukua dawa ya kuspray weeds. Akakuja akaeka mtu akaspray kupunguza ile uchafu, and so ikakuwa hivyo. Mahindi ikaanza kugrow, but it was weak kwa vile haikupandwa na mbolea. Pesa za mbolea ziliingia kwa mfuko, zilienda kulipa loan kwa vyama, and so mahindi ikaanza kugrow, ikakuwa kwa wayo tu hafifu. Sasa madam akaona okay, wacha enda nunue spray. Kuna na spray ya mbolea, akafikiria maybe itasaidia hiyo mahindi. Akaenda akanunua hiyo spray na akakuja spray, but still hakukuwa na utofauti, because once umepanda vyakula bila mbolea, you don't expect any changes, not unless immediately wakati inaanza kumea you come and start top dressing, but that is not something that she did. So here we are, the sister anafikiria kwamba kazi yake, shamba yake inaendelea vizuri, huku madam amempora vya kutosha, but still she's asking for more. After a few weeks she's on her neck, anamwambia kwamba nitumie pesa, mahindi imefika kupalilia. Again, kupalilia, we always do either 2 or 3 weedings. So you're supposed to weed the first time, the second, if you can weed the third time. You can weed the first time and the second time. Same applies to top dressing. So the lady akamwambia okay, wacha mimi mwenyewe nikuje, nataka mimi mwenyewe nikuje hata nifike kwa shamba nione mahindi iko namna gani, because umeniambia ndio inafanya umeniambia ndio inafanya vizuri, lakini nilikuwa nataka nikuje, maana yake natamani kufika kwa shamba yangu nijue kwamba iko namna gani. But the madam insisted don't come. Kamwambia wewe tuma pesa ya wedding. Kama unajua kutafuta pesa ni ngumu, so at some point the lady was delaying, na kidelay madam anashinda on her neck. Tuma pesa, shamba inaharibika, mahindi inaharibika kwa shamba. So the lady sent the money. Madam hakuweka watu wa kupalilia shamba. Hiyo pesa aliweka kwa mfuko, ikaenda kulipa chama. No, ikaenda kulipa loan. Wiki zikapita kadhaa, akamwambia tena tuma pesa zingine because it's time for second wedding. Na the sister akamuuliza kwani mbona zimefuatana hivyo haraka? Akamwambia unajua huku mvua inanyesha nyingi, and so shamba ina uchafu nyingi, so if you don't do it as early as this, kupata mazao hapo itakuwa ngumu. Akatuma pesa. Before that akamwambia imefika time ya kufanya first top dressing, so tuma pesa ya ammonia.
The lady akatuma. Madam alienda akanunua ammonia mifuko mbili peke yake. Nakumbuka the sister alituma pesa ya kununua mifuko ya kujaza ya kuoccupy 3 acres. So it was supposed to be 6 bags of ammonia. Yeye alienda kununua 2 bags na akakuja akaweka kwa shamba. After that akamwambia mahindi imefika kupaliliwa, second time tuma pesa. The sister insisted, akamwambia kwamba no, this time round I want to come and even see, because I want to experience. I want to see how these things grow. I just want to feel happy of how my crop is growing in the farm. So the lady akainsist, akamwambia huku ni mbali, alafu transport and so on so forth, wewe tuma tu pesa na nitakufanyia kazi. Sasa the sister akatuma pesa, akaenda. Sasa the money ambayo alituma second time ya kufanya second weeding ndio alienda kuchukua watu wakaweka kwa shamba wakapalilia. By this time mahindi ishaharibika, uchafu imejaa kwa shamba, despite the fact that sasa ndio wamefanya the first top dressing, but still hakuna changes. Mahindi imeturn yellow, it is not growing, imekuwa fupi. Maharagwe na imeharibika. So ikakuwa ni hivyo, na tukaendelea na life kama kawaida. After few weeks, madam akamwambia kwamba it's time for second top dressing, tuma pesa. We need to do it as fast as possible, because if we don't do it, then mazao yako kwa shamba itakuwa ngumu. Haya, the lady akainsist, nataka kuja mimi mwenyewe nifanye second top dressing. Huyu akamkataza, akamwambia pana, wewe tuma tu nitakufanyia. Akatuma pesa. Pesa zikawekwa kwa mfuko, zikaenda zikalipa loan. So that was it. Ikafika wakati ambapo watu wanaanza maharagwe inaanza kufanya nini? Maharagwe iko tayari kutolewa kwa shamba. Ndio maharagwe ambayo ilijaribu kujikakamua in those circumstances in that farm, enye ilikubali ikaweka kidogo. So when time came, ndio maharagwe kuvuna, ndio akaambia sister yake kwamba it's time ukuje uvune maharagwe ama utume pesa nikuvunie maharagwe. First alinsist, akamwambia kwamba tuma pesa nikuvunie maharagwe. Sister yake akamwambia hapana, wacha mimi nitakuja kuvuna maharagwe. Kaambia tuma tu, haina shida. Akamwambia no, I'll come to do it myself. So madam akawa sasa amefika mahali ambapo anajiuliza, mwanzo nilikodesha shamba 1.5 acres, si hata tu venye dadangu alikuwa anatarajia. Pili, mahindi imeharibika kwa shamba, kama ni mazao ni kidogo sana. Tatu, maharagwe ni kidogo kabisa, because nilikuwa natumia pesa nikakula. So kuanzia hapo ndio sasa akaanza kuprepare the sister psychologically. Akamwambia unajua, ndio maharagwe iko tayari, lakini haikufanya vizuri sana, kwa sababu mwaka huu tumekuwa na mvua nyingi, na sasa maji mengi ikiwa kwa shamba huwa inaungusha maharagwe. Ikakuwa tu ni story after the other, but the sister decided to come. She traveled, came back, na madam made sure that the day ambayo sister yake anakuja, ye alikuwa ameamka ameshaweka watu kwa shamba. By the time sister yake anakuja, alipata kwamba half of the farm tayari maharagwe ishang'olewa, so that akuje afumbe dada yake macho na mahali ambapo maharagwe ilifanya vizuri. So alienda aling'oa maharagwe mahali ambapo maharagwe ilifanya vibaya. By the time sister yake anakuja kufika kwa shamba, maharagwe ishang'olewa, karibu inaisha. I remember it was one of
the people who worked in that farm, hata sisi ndio tulikuwa kwa hiyo safari ya kung'oa maharagwe. So tuling'oa, akaweka kwa tinga, akapeleka kwake, akapeleka kwa dadake, kwa madam sasa. Akaigonga so itoke kwa pods, aeke kwa magunia. But the time ambapo this sister alifika kwa shamba yake, kuangalia shamba mwenyewe alitoa machozi. Kuangalia maharagwe hakuna kitu, alitoa machozi. It's not something that she was expecting. And that was it. The sister akamdanganya, akamzungusha, akamwambia it's because mahali penye tulipata shamba, sijui shamba iko mahali ambapo kuna maji, so when it rains heavily, maji inasimama kwa shamba, haiwezi kaflow, imeharibu mahindi, imeharibu maharagwe. So ikakuwa hivyo. Sasa the time ambapo this sister this lady alikuwa anakuja kuvuna maharagwe yake kwa shamba, the madam made sure that there is nobody who was around, yani there is nobody who was reaching ama who was moving so close to her sister. Alijua kwamba iwapo kuna mtu ambaye atakaribia her sister, obvious atamfunulia siri, amwambie what happened to the farm. Atamwambia kwamba dadako amekuwa akikucheza, there is nothing that happened here and this is what happened. Honestly, I experienced everything. Na at some point, since I didn't have a phone that time, because ningepata na simu, ningewahi tumpigia na EBS nimwambie huko kuja unafanywa vibaya. But it happened like that. So huyu alivuna maharagwe, akachukua, kwa vile hangeweza kubeba na akaenda nayo, ikabidi ameacha kwa madam. Na still bado katika ile kuacha kwa madam took the beans and sold some. Akamdanganya kwamba imeibiwa. The remaining beans ndio akamtumania. So unaona kwamba alimuibia sana. Towards the end of the year, during harvest season, mahindi ikaiko tayari. The lady organized herself, mwenye alikuja kuvuna mahindi, and immediately alivuna mahindi yake, hata kungoja kugrind. Alivuna tu na akailod, and she traveled with it to Naivasha. So that is an incident that happened, and it is so sad because it happened nikiwa na shuhudia. I was a witness of the whole thing. Na huwa nakaa chini najiuliza, what next, or to what point does your sister or even your brother reach ndio akufanyie kitu cha unyama kama hicho? Because kitu cha kwanza ni amekuibia. This lady alidanganywa kwamba shamba inakodesha ni 3, alipewa 1.5, alitafutiwa 1.5. Kumaanisha kwamba yani alianza kumuibia from the word go. Na hata wakati the lady alikuja, yani vitu ambavyo alishuhudia kwa hiyo shamba, because hakutaka kukosana na sister yake, ilibidi tu amenyamaza. So she just didn't question much. Na when she went back to her place, hapo alikuwa na mashtaka kwenda yani ilifaa aende explain kwa bwanake, why is it that tumepata mazao duni hivi na nimekuwa nikikatazwa nisifike kwa hiyo shamba. So she really had a hard time. So what do we learn from this story? Najua imekuwa refu kidogo. We learn a lot of things. Kitu cha kwanza, these are our siblings, we can't hate them, we love them. Na simaanishi ya kwamba wote wako na tabia kama hiyo. Kitu cha kwanza, wakati mliachana na dada zako, the time mkiwa ujanani, from that point hapo kila mtu alienda sehemu tofauti. Huwezi jua in those places how your sisters are coping, how your brothers are coping. Kitu cha pili, you don't know
ni tabia gani ambazo dada yako amebadilisha. Unapata ya kwamba the time that you're growing up, she was a trusted person or he was a trusted person if it's your brother. Lakini wakati life inaendelea kuhappen, anaanza kufanya vitu ambavyo haujawahi tarajia. So, if you don't keep that constant communication with your siblings, it is so hard to know how much they have changed in their lives. Kitu cha pili, when you're thinking about doing something at home or doing something and your relative or your sibling is involved or your relative is involved, my dear, think twice. Usifanye kitu mbali unategemea simu peke yake. Ndio, circumstances might force us to do so because we can't travel and reach those places. Maybe it's far, transport and all those things, it's so expensive. Or you can't even travel to those places na unataka kufanya. Yes, you can do it. But make sure unafuatilia. Calls peke yake hazitoshi. Tafuta mtu kwa ground mwenye atakuwa ana monitor every single step. And if possible, let that person not come so close to the person who is handling the whole thing. Asijue ya kwamba there is somebody mwenye anamonitor. Ukifanya hivyo, my dear, you'll succeed. I'm not discouraging you to invest. I'm not discouraging you to run projects far away from where you are. Maybe the place you are, you can't be able to run those projects because of one thing or another. Labda uko Nairobi na unataka kufanya kitu Western. Unataka kufanya kitu Uasin Gishu. Unataka kufanya kitu Nyanza kule ndani. You are very busy in Nairobi. You can't afford to reach there. Lakini my dear, make that sacrifice. Sacrifice yourself. If it is a place where you can reach, hata kama ni visit once, visit that place. Tafuta a friend nearby mwenye atakusaidia na updates. Kitu cha pili, sahizi at least mitandao imetusaidia. Whenever they're doing those things, picha zitakusaidia. Najua kuna wengine watakuwa gumu sana ukiwaitisha, ukiwaambia okay, hebu nitumie video my project nijue kwamba inaendelea namna gani. Anakuzungusha, mwambie kwamba nitumie picha nijue kwamba whatever you're doing ama what I'm investing in inaendelea namna gani. Atakuzungusha. To some extent hata utakosana nao. Lakini that person mwenye umemweka around to monitor atakwambia kila kitu. Atakuwa na ku-update kabisa. Invest in that person. Mweke akuwe ni macho yako ya kukuona, ya kukuangalilia. Acha akuwe anakutumia picha, anakutumia videos. Kabla uende ukutane na before you meet the shock of your life. They are our siblings, we love them. They are our family members, we love them. Even some are our closest friends, tunawapenda. Lakini hata kama unampenda mtu, hata kama unamwamini, fanya kazi na yeye, lakini jua how you're handling those people. To my friends who are working outside the country, I know a lot of people have gone through such like things in the hands of relatives, in the hands of friends. Unafanya kazi miaka zako, you are thinking that yule ambao unampatia instruction anafanya vile unafikiria ama anafanya vile unataka. Only to go back na unapata ya kwamba there is nothing that they did. Watu wengi wamekuwa wenda wazimu. Watu wengi wamepoteza maisha yao. Watu wengi wamepigana
watu wengi wamekosana just because of that one thing. So monitor everything that you're doing. That was my story today. I hope you've learned something. If you have such a story or it happened to you, please let us engage hapo chini kwa comment. Leave a comment. Now, as we continue to live, I know one day one time tunaweza jipata kwa hali kama hiyo ambapo uko mbali and you want to invest somewhere. I know utajua chenye nataka na ufanye. Don't just do things kwa imagination. Ukianza kufanya kitu na mtu na uone kwamba ameanza kukuzungusha, my dear, hizo ni red flags. Take it like that. Acha kuassume just because they're your sister. Don't assume because they're your brothers. Usiassume because they're your parents. Watakufanya vituko. So, I hope you've learned something today and it is going to help you. Let us meet again in the next video. Goodbye. I love you so much. Mwah. Hi guys. I hope you're doing great and welcome back to my YouTube channel. In case you're new here, kindly subscribe. Pale tu chini kwa hii video kuna kale ka subscription button, press it. Na tuendelee kujifunza kwa pamoja. So last, we were learning how to iron a blouse. And today, we are going to learn how to iron a pleated skirt. Mine has got both pleats or double pleats in the front and double pleats at the back. Okay, my pleats are not starting from the waistline, but they're starting from the hip line. So what you're going to do, unachukua skati yako, unailaza chini, na pasi yangu na iron kwanza pale juu mahali ambapo pana hakuna plates. So I've started from the front part. I'm ironing, then tunaendelea kimaliza na front part na kuja kwa back part. Remember, as I told you earlier, that hii mkono, your left hand, inakusaidia ku straighten your skirt. Hiyo ndio inakupatia direction. Alafu your right hand is the one that holds your ironing board for those who are right-handed. But kwa wale left-handed, your left hand hiyo ndio unatumia kupasi, lakini your right hand inakusaidia kupatiana direction. So while ironing, you must use both hands. Let's continue. So nimemaliza na the front side, the front part. So niko na iron sehemu ya nyuma. I am done. So when I'm done, nitaielalisha chini because nataka kupata hizi line. Because by the time I'm done with it, inatakana hizi pleats zote zikuwe zimenyoka. Kutokea pale ambapo pleat ilianzia mpaka chini zikuwe ziko folded because it's a box plate. So let's go. What do? I start from the seams kule penye kumeunganishwa kando. Yo sasa nipate hii line ya skirt vizuri. Nitainyosha. Nitai-iron yote mpaka ndani ya plate. Ndio kila mahali kukuwe kumenyooka. And iron it all. Then when I'm done, nikuje sasa pale kwa plate. Nianze kuzikunja vile zinatakana. Manake kila skirt wakati imeshonwa
kuna ile line yenye inakuanga imepigwa pasi, so inatakana ufuate hiyo line so that you cannot lose its shape. So nakuja kuikunja, nitakunja hiyo pleat ya kwanza, ni iron vizuri, nikunje pleat ya pili, ni iron vizuri. When I'm done, kwa vile pasi yangu iko na maji pia na nataka hizi pleats, nataka ku maintain hizi pleat for long, nita sprinkle maji na ku sprinkle maji, press this button here. Hii ni ya steam na hii ni ya maji, so I'll press this button here, ni sprinkle maji kwa hizo pleats zenye nimekunja, alafu nipitishe pasi. Unakuja kupata kwamba inaji iron vizuri, alafu hata hizo pleats zinakuwa very sharp, haziwezi zikaachana ovyo. When I'm done with the first one, I'll come to the second plate. Nikunje tena, the first time nipitishe pasi yangu, nikunje the second plate. Hizo plate unakunja kulingana na venye ziko, manake hizi plate zangu zimeangaliana. I told you first ni box plate. After nimeshamaliza, nita sprinkle maji hapo juu, alafu nikuje nipitishe. Inafanya hiyo plate inakuwa strong, haitaachana kabisa. Then when I'm done at the end, nikuje nimalizie kidogo. So here I'm done with the back part. I want to turn it to the front part so that ni iron. Hii sitainua tu kama venye nilinua blouse, no. Nitaishika huku chini. Nitaishika huku chini, nitachukua mkono wangu nipitishe chini, napata kwamba nimeweka juu ya mikono yangu, alafu mkono ingine nitakuja kushika hizo pleats, then I turn it like that. You see, after I've turned it like that, naanza mwanzo. Nakumbuka material yangu ni nzito, so ninatumia the maximum. Natumia maximum, moto ya juu sana, ile ya mwisho. Nitakuja ni iron yote, na iron mpaka ndani ya plate, so that by the time I'm done, hata kule ndani ya plate itakuwa imenyoroka vizuri sana. By the time nimaliza kunyorosha, yote itakuwa imenyooka vizuri. So I'm done with that one. Nitakuja, I start folding my plates. When folding the plates, nashika pale mbele mahali penye plate inaanza, na huku chini mahali penye ile fold iko, then ninaikunja hivyo. After nimeikunja hivyo, nitapitisha pasi mara ya kwanza. This is the first plate. Nikuje kwa the second one. Oh, sorry, this is not a box plate. In inverted plate. I'm sorry. Just a point of correction.
So the second one nitakuja, nimeikunja, so nina iron. When I'm done with that, na sprinkle maji so that my plate can be maintained for the longest time. Hata ukivaa from morning to evening, unapata kwamba hiyo plate haitatokana. Sasa I'm done like that. Nikuje kwa plate yangu ya pili, nikunje. Kumbuka wakati unakunja, you consider the first fold, ile yenye ilikuwa ya kwanza kabisa. You understand? Usiweke tu line yako, maanake ukiweka line yako unakuja kupata ya kwamba itaenda ikinini, itakuwa inatengeneza malaini nyingi, na ikitengeneza lines nyingi kwa nguo haikai vizuri. So I've folded the first one, nimepitisha pasi, nikuje ni fold upande wa pili, ni fold upande wa pili, nipitishe pasi, then after nimemalizana nayo ni sprinkle maji juu, alafu ni iron vizuri kabisa mpaka hiyo maji yenye sprinkle ikauke, na kuja kupata kwamba plates zangu zimetokelezea smart. They are very very smart. Alafu here at the end I should also straighten hii line ya mwisho, so nipitishe pasi yangu vizuri, sprinkle maji kwa hiyo sehemu ya mwisho. Haya ni iron, nipitishe so. And with that, I am done with my skirt. Wacha niwaonyeshe vile inakaa. That is my skirt. Unaona vile hizo pleats zimetokelezea. After that, I just fold like that, then put in my hanger. We are done. Hapo utavaa your pleated skirt, utoke uende nayo shughuli. Very smart and walk with confidence. So with that, let me tell you bye. Let's meet another day and learn something new. Nawapenda sana. Kama huja subscribe, like, leave a comment and share. Tukutane kwa video ingine. Bye.